Hello children, and welcome to another session on criticism and theory. So we have been doing the English literary criticism, the humanist criticism from 16th to the 18th century. Of course, your module 2 covers 16th to 19th century, and I shall be handling the 16th and 18th century criticism. So we have completed 16th century criticism, which is Philip Sidney, and let's move on to the next person in line, and that's John Dryden. Okay, so let's begin. John Dryden is the first poet laureate of England, and he is the most important figure in the 17th century England, the neoclassical writer as well. Dryden lived during the Restoration period. You remember the Restoration period, don't you? The execution of Charles I, and then the Commonwealth period, and then you have Restoration. Monarchy is restored. Charles I is beheaded. Oliver Cromwell becomes the Lord Protector. The Commonwealth period begins, and then you have which one? The after the death of Oliver Cromwell, monarchy is restored. Charles II, the son of Charles I, who was in exile in France, is brought back to the throne. Okay, so the Restoration period. So John Dryden lived during the Restoration period, that is the period of Charles II. It was a time of class, party as a political party, and faction. Dryden excelled in satire, prose, and his translation of the classics. Dryden was equally a master of what he called the harmony of prose. Dr. Johnson remarked on Dryden, quote, "He found it brick and left it marble," unquote. So this is the remark given by Dr. Johnson on Dryden, Dr. Samuel Johnson on Dryden. He found it brick and left it marble. The English literature, English language and literature as such, he found it brick and left it marble. If Dryden made English verse more elegant, he also left it more usable than when he had found it. That's why I said with Dryden, you will find a change in literature as well as language as such. Dryden has written only one formal treatise on criticism. That is very important. Okay, he has only written one formal treatise on criticism. His critical views were most often the other critical views. Now, he had, of course, written a lot of critical theories, but not collected as a book or as a treatise. He has only one treatise to his credit. Okay, but his other critical views, or his critical views, were most often contained in prefaces of his own poetical works and also those of others. So prefaces ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മിക്ക ആളുടെ കുറേ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയംസിൻ്റെ കവിതകളുടെ preface ആയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ, ഒരേ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രീറ്റൈസ് ആയിട്ട്, ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ വർക്കായിട്ടാകും ഒരെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂസും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു preface ആയിട്ടാണ്, introduction before his collection of poems. He also has written prefaces to other poets' work also. There also he expressed the same, his critical perspectives or his critical views. So you will find his critical views in the form of prefaces in his own poetical works and those of others.
Dryden was inspired by style, mostly from the French Montaigne and Corneille. It suited him well because this style did not limit his choice to one subject alone. He had ample lot of subjects to speak on. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ എഴുതുന്നത്, അതായത് ഈ പ്രഫേസസിൽ മാത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂസ് എഴുതുന്നത് ആൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൊണ്ടൈനിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ആൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമൽ ട്രീറ്റൈസ് എഴുതുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഓൺലി റൈറ്റ് അബൌട്ട് maybe say one particular topic or one particular point of view, or maybe you can work on it to several other perspectives, but again there is a limit. Whereas on the other hand, ഇങ്ങനെ prefaces ആയിട്ട് പല വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പല വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ വർക്കുകളിൽ preface ആയിട്ട് എഴുതുകയും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ prefaceൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ critical views എഴുതുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ he gets a lot, or he gets freedom to write. He does not limit his freedom. He does not limit his perspective to one point or one subject alone. He has ample lot of subjects to speak on, and he was influenced by whom? Montaigne and Corneille, okay, of the French writers. It did not require him even to exhaust on one subject. It also committed him in his judgment only to the occasion in hand and to no others. So അത് ആ preface ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒക്കേഷനിൽ ആ തീമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, ആ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയംസിനകത്തുള്ള ആ തീമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രീറ്റൈസ് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ പോയപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് മോർ കൺവിൻസിങ്. Okay, and he had a lot of freedom to work on as well. And also this style of writing left him scope to return to the same subject on some other occasion when a similar theme or poem or structure was produced later on. So it gave him the liberty to discuss more than one subject at a time, and it afforded opportunities for personal explanations if in case his work was attacked or criticized. You have seen that in the lyrical ballads. The reason why William Wordsworth wrote his preface to the lyrical ballads was like a defense. So was ഷെല്ലിയുടെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വേർഡ്സ്വർത്ത് ഒരു preface എഴുതാൻ കാരണം തന്നെ to defend his style of poem. The reason as to why he brought a total change in his poems, to give an explanation to that type or that new style that he has evolved or he has made, he gave a preface to his work Lyrical Ballad. So likewise here also you will find that he used, here Dryden does not defend. Okay, it was also a defense. At the same time he also wrote preface to other people's poems as well. So this gave him ample lot of opportunity to work on different themes and different matters, not just poems but also drama. It helped him to he was a voracious reader. He used to read the classics. He was inspired by a lot of people, the classical writers as well as the French writers. At the same time he was a man who was of nationalist pride, or he was proud of his English literature. Okay, and if you look at this, okay, this is the good side. ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പല ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂസും പല സബ്ജക്ട്സിൽ, പല ടോപ്പിക്കിൽ, പല തീമിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂസ് പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡെങ്കിൽ ഇതിനൊരു മറുവശം കൂടെ ഉണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡും കൂടെയുണ്ട്. സി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ടും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും കൊഹറൻ്റ് ആയിട്ടും എഴുതേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഡ്രൈഡൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രെഫസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക് എഴുതിയിരുന്നത്. ആ കൂടി ഒരു ട്രീറ്റൈസ് മാത്രമേ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെതറിയിട്ടായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. സോ therefore if you look at this style that he learned from French people or the French writers, it made his criticism inconsistent, unsystematic and sometimes even repetitive. Okay, so criticism എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കും, ക്ലിയർലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഡ്രൈഡൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂസ് വേർ unsystematic, inconsistent and also sometimes repetitive. Okay, so far with Dryden and his criticism. Let's now look at his important works. His important prefaces. Till now I've been speaking about the various prefaces that he had been writing. Okay, so he had ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റൈസ് ഏതാണ്? ദ എസ്സേ ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിക് പോയസി ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റൈസ്. അതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതുന്നേക്കാൾ മുന്നേ പല പ്രെഫസസും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സംഭവമാണ്. അതിൻ്റെ ഒന്നാണ് ദി എപ്പിസ്റ്റൽ ഡെഡിക്കേറ്ററി ഓഫ് ദ റൈവൽ ലേഡീസ്. ഇതിൽ പ്രെഫസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂസ് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, it was about the use of heroic couplets. You have studied heroic couplets, right? He was advocating the use of heroic couplets for dramatic purposes. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ള പ്രെഫസിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂസ് ആണ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓരോ പോയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയം എഴുതുന്നേക്കാൾ മുന്നേ, now you have the epistle dedicatory of the rival ladies. In that you have just before that you have the preface attached to it where he speaks about the use of heroic couplets in drama. Okay, the importance of using heroic couplets in drama. ഇനി അടുത്ത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ dedication to Annus Mirabilis. He advocates the use of 4-line stanza with alternate rhyme than the heroic couplet for heroic verse. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് he advocates what? 4-line stanza in alternative rhyme. Okay, then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എസ്സേ ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിക് പോയസി. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം എസ്സേ ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിക് പോയസി എഴുതുന്നേക്കാൾ മുന്നേ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്കിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രെഫസസ് ആണ്. എസ്സേ ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിക് പോയസി ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രീറ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ ഓൺലി വൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് എസ്സേ ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിക് പോയസി he has written several other critical theories which you have a defense of an essay of dramatic poesy. ഇത് ഒരു ട്രീറ്റൈസ് ആയിട്ടല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കായിട്ടല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അഗെയിൻ ഇതൊരു ഈ ഡിഫെൻസ് ഓഫ് എൻ എസ്സേ ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിക് പോയസി. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ the main treatise, the essay of dramatic poesy. The essay of dramatic poesy മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പ്രെഫസസ് ആയിട്ടാണ്, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. പ്രെഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ആ പ്രെഫസ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഡിഫെൻസ് ഓഫ് എൻ എസ്സേ ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിക് പോയസി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പ്രെഫസ് ആണ്. ഇതേതിലായിരുന്നു പ്രിഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ദിസ് വാസ് പ്രിഫിക്സ് ടു ദ ഇന്ത്യൻ എംപറർ. ദ ഇന്ത്യൻ എംപറർ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രെഫസ് ആയിട്ടാണ്
a defense of an essay of dramatic poesy കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് he is defending the use of rhymed couplet. Okay, so see what I mean? I'm telling you that these critical views are all attached in his prefaces. Okay, and that gave him ample lot of opportunities to speak about more than one topic or one theme. Okay, now next you have the Duke of Lerma of heroic plays, and this is it's about it advocates a heroic plays, the Duke of Lerma of heroic plays. Again, this was prefixed to his work, The Conquest of Granada. The Conquest of Granada, Part 1. Then you have an epilogue, and the defense of the epilogue, which was prefixed to the second part of the Conquest of Granada. പിന്നെ അടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോളജി ഫോർ ഹീറോയിക് പോയട്രി. ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതായത് ഡ്രമാറ്റിക് വേർഷനാണ്. പാരഡൈസ്, മിൽട്ടൻ്റെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് വേർഷനാണ് ദി അപ്പോളജി ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വർക്കിൻ്റെ കൂടെ പ്രിഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂ ആണ് ദ അപ്പോളജി ഫോർ ഹീറോയിക് പോയട്രി. സോ അപ്പോളജി ഫോർ ഹീറോയിക് പോയട്രി ഇസ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഇറ്റ് വാസ് ദ പ്രിഫിക്സ് വിച്ച് വാസ് prefixed to the state of innocence in the dramatic, which is the dramatic version of Milton's Paradise Lost. Okay, pinne അടുത്തത് the grounds of criticism in tragedy. അടുത്ത critical view അല്ലെങ്കിൽ critical perspective in the form of a preface was prefixed to his work Troilus and Cressida. ട്രോയിലസ് ആൻഡ് ക്രെസിഡ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിഫസ് ആയിട്ടാണ് ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ ട്രാജഡി, വെയർ ഹീ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഹിസ് വ്യൂസ് ഓൺ ട്രാജഡി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് എൻ എക്സ്പൊസിഷൻ ഓഫ് അരിസ്റ്റോട്ടൽസ് തിയറി ഓഫ് ട്രാജഡി and an examination of the achievements of Shakespeare and also Fletcher. Beaumont and Fletcher. Remember Beaumont and Fletcher, you may have studied that in the eras of literature, various eras of literature. They belong to the Elizabethan period. So here in this, the grounds of criticism in tragedy kyaatha അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ട്രാജഡീനെ പറ്റി പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെയും ഫ്ലെച്ചറിൻ്റെയും അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വേറെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കോഴ്സ് കൺസേണിങ് ദ ഒറിജിനൽ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സറ്റയർ. സറ്റയറിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സറ്റയർ and also the progress of satire, which is prefixed to the translations of the satire of Juvenal. Juvenal's satire, a parallel of poetry and painting, that was prefixed to Latin poems. Juvenal's satire, the satire of Juvenal's കൂടെ preface ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ് a discourse concerning the original and progress of satire. So I hope you understood what I meant by Dryden's critical or critical views or critical perspectives as being scattered. And this was he was influenced by the French writers, okay, and this style of writing. So this had it, the plus point was that he could speak about he could speak about the use of heroic couplets in drama, the use of 4-line stanza with alternative rhyme. He could speak about the heroic plays. He could speak about epilogues. He could speak about heroic poetry. He could speak about his views on tragedy, his views on comedy, his views on satire, and so on. So that gave him the ability to speak not just on one topic, but on several topics.
Okay, an essay, there is only one essay, remember, only one important treatise, and that is the essay of dramatic poesy. The rest all were written in the form of a preface. Okay, I hope that is clear now. Okay, now shall we move on? There are so many others also. I am not going to read out everything. I just wanted to tell you how this was structured. Then you also have preface to fables, which was prefixed to the translation of tales from Homer, Ovid, Boccaccio, and Chaucer. In fact, this is the most remarkable appreciation of whom? Of Chaucer, Geoffrey Chaucer, the father of English literature. So you see how scattered Dryden's criticism is. Thus, through this scattered critical pieces, he defines the nature and function of poetry. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നിൽ നിന്നാണ്. നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് സെറ്റായിട്ടൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഇതൊരു സ്കാറ്റേർഡ് പീസസ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് ഈ സ്കാറ്റേർഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ പീസസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ്, he defines what Dryden define ചെയ്യുന്ന how Dryden defines the nature of poetry, the function of poetry, the function of comedy, tragedy, and so on. Okay, so let's begin. Dr. Johnson considered Dryden as the father of English criticism. He taught us to determine the merit of composition upon principles. Before him, we have seen occasional utterances on critical art, as we saw in Sydney. And also we have it in Ben Jonson, which you don't have to study. You don't have Ben Jonson, but Sydney കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ Ben Jonson ആണ്. Not Samuel Johnson, Ben Jonson. Okay, but then there was very little critical learning. അപ്പോൾ സിഡ്നിയുടെ ആയാലും if you look at it, ഭയങ്കര ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ലേണിംഗ് ആണ്, ഡിഫെൻസ് ആണ്. അതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് അതിനകത്ത് പറ്റില്ല. ബെൻ ജോൺസൻ്റെ ആയാലും അതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ലേണിംഗ് ആയിട്ട് പൂർണ്ണതയിൽ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ if you look at Dryden, in spite of his scattered nature of his criticism, no literary problem that confronted his age escaped his attention. Be it the nature and function of poetry, be it tragedy, be it comedy, epic ആണെങ്കിൽ epic, satire, all other kinds. Be it the question of tragic comedy, എന്തുകൊണ്ട് tragic comedy വേണോ വേണ്ടേ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടോ, the unities, the rhyme, the blank verse, the harmony of prose, which is again a question. There is hardly no area, not a single area left untouched by him. Okay, so that's why I said it's scattered. It is scattered, but that gave him ample lot of opportunities to speak about various topics. Okay, so if I am to give or quote his own words, let me quote him. Here is God's plenty. He spoke about this quoting is about Chaucer. Dryden quoted these words on Chaucer's, or he used it to describe Chaucer's Canterbury Tales. Canterbury Tales ne pattittu Dryden thanne parayanu, here is God's plenty. Let us quote him. Let us take here this very same quote for quoting his criticism also. Here is God's plenty. Right. Likewise, in his criticism also, there you have everything. Chaucerne pattittu Canterbury Tales inathu, it is like the 14th century Canterbury Tales. I hope you have heard of Canterbury Tales. Yeah, Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. Okay. So there you will find a 14th century cross section in a poem. Work is a 14th century cross section of that period of the England, and you will find every variety of life there. You will find every corner of life
is very well portrayed by Chaucer. Likewise, we can use the same wording of Dryden which he used for Chaucer to speak about his poetry, his criticism, Dryden's criticism. Here is God's plenty. You have everything, every single thing is spoken about here by Dryden. There's not a single area, hardly any area left untouched by him. Okay, in criticism, that is, of his period, that is. So he was the first critic to make use of the historical method of criticism. Now, historical method of criticism, let me tell you, we have already covered the 20th century criticism, right? So, the 20th century I taught you formalism and new criticism. They were against this historical method of criticism. Correct? Remember? What did they say? They said that, what did they say? According to them, a work is autotelic, right? It does not require any details of the writer, any details of the history, the era in which he lived. Okay? Alright. അതാണ് നമ്മൾ അന്ന് 20th സെഞ്ച്വറിനെ പറ്റി പഠിച്ചത്. ഇത് ഏതാ സെഞ്ച്വറി? 17th സെഞ്ച്വറിയാണ്. ഇതിനകത്ത് Dryden is the first critic to make use of the historical method of criticism. Okay, and this was continued by several other writers till you reach the 20th century literature, where the new critics started to shed this, or they started to move away. You will find that in other critics also, but then the new criticism is like a pronouncement of moving away from the historical method. So the first critic to make use of the historical method, who's that? That is John Dryden. Okay, Dryden believed that every literary work bears the stamp of the age in which it is produced. ഏതൊരു വർക്കായാലും അതിൻ്റെ ആ ഏജിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആ എഴുതുന്ന വർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന കവിയുടെ the poet's work, it is reflected in the work of the writer, the author. Okay, be it a poet, be it a dramatist. So you will find it in that work. Okay, it bears the stamp of what? It bears the stamp of the historical background of that period. A literary work can be best evaluated by placing it in the socio-historical background in which it is produced. Many plays of Shakespeare, even if you look at Edmund Spenser's Fairy Queen, or Ben Jonson's Comedy of Humours, or even Bacon's, I think Bacon will be much more familiar to you. If you look at Bacon's essays also, none of them can be correctly evaluated without placing them in which background. Where did these people, or in which background did these people live? Ben Jonson, Edmund Spenser, Shakespeare, Bacon, which era did they belong to? They belong to the Elizabethan period, right? The Elizabethan age. So without placing them, or without placing them in the background of this Elizabethan age, their work cannot be correctly evaluated, correctly judged. That's what Dryden feels. Okay. Now there's one interesting comment about John Dryden by George Watson. George Watson, in his work Literary Critics, he observes that Dryden was the first to offer descriptive criticism much against legislative and theoretical criticism, which means that unlike the legislative or theoretical criticism,
That means these criticism which gave rules, set of rules, or which gave theories that you normally study in the 20th century literature, which offered rules and theories. No, that Dryden did not do. Instead, he offered descriptive criticism and not theoretical or legislative criticism. So in descriptive criticism, he analyzed the text, or a text ne analyze cheyana cheyunna, and he offers grounds for its appreciation. Adine appreciate cheyenda reasons allengi adinte evaluation edukkana cheyunna. അല്ലാതെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് തിയറീസും റൂൾസും അങ്ങോട്ട് തരികയല്ല ചെയ്യണം. So George Watson observes that Dryden was the first to offer descriptive criticism, okay, and which was totally different from legislative and theoretical criticism. Okay, you can also say that he was the first comparative critic. So you can also say that he was the first comparative critic. Now, what does a comparative critic do? He compared Shakespeare and Ben Jonson. He compared Chaucer and Ovid, Elizabethan and the Restoration drama, Elizabethan drama and the Restoration drama, rhyme and blank verse, and so on and so forth. So you can call him the first comparative critic also. Okay. Now let's begin functions of poetry. Dryden upholds Aristotle's definition of poetry as the process of imitation. You have studied that. I don't have to tell you Aristotle's definition of poetry. So Aristotle's definition of poetry is a process of imitation. In his, that Aristotle's work Poetics, poetry is art of imitation എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ, mimesis അല്ലേ. So there is no doubt that all art is mimetic. The nature and form varies according to the means in which art forms imitates. So ഓരോ മീഡിയം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം അനുസരിച്ച് അതിങ്ങനെ ആർട്ട് ഫോം വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമിറ്റേറ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? It imitates what? It imitates past, or it imitates facts, past or present, the popular beliefs, superstitions, and also things which were in their ideal form. You have studied the ideal form, right? The real thing, the copy and the real thing, the ideal thing and the copy and all that. You have studied that. Plato, Aristotle, പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So ഈ ഫങ്ഷൻസ് ഡ്രൈഡൻ ഈ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രീനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം തന്നെ the poets in his days did not unburden his soul only to himself. Whatever was written, it was intended for the reader or the audience. അതായത് മനസ്സിലുള്ള വിഷമം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കവിത എഴുതുന്നത്, അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. It was not that kind of poem, not the subjective kind of poem, where you would just let loose your emotion, that is, you are unburdening your soul only to yourself. It was all about, or the intention to which the poems were written, especially the poets of Dryden's period or time, it was intended for a particular audience or a particular reader, be it a poem or a drama, whatever. It was intended for a reader or the audience. Now Plato wanted poetry to instruct. Aristotle ആണെങ്കിലോ he wanted poetry to delight. ഹൊറേസിനാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു, ഇൻസ്ട്രക്റ്റും ചെയ്യണം, ഡിലൈറ്റും ചെയ്യണം. And for Longinus, he wanted poetry to transport. Dryden was familiar with all these people, all these classical writers, and he had a considerable experience as a reader as well as a writer.
Now all this led him to conclude that the function or the final end of poetry was delight and transport rather than instruction and to realize it. So Dryden, so all of which led him to conclude that the final end of poetry was to delight and transport. That is, he took both Aristotle's and Longinus' idea rather than instruction and to realize it. Okay, it's not just instruction alone and realization of it alone. It did not merely imitate life, but offered its own version of it. Poetry offered a new version or a different version of it. It's not just imitation. Okay, let me quote his own words for you. Delight is the chief, if not only, end of poesy. Instruction can be admitted, but in the second place, for poesy only instructs as it delights. Unquote. Okay, so what does he say? Delight is the chief. Its main function is to delight. If not the only end of poesy, that is the main thing of poetry is to delight. Instruction can be admitted, but it is given only second place. So Plato said poetry has to instruct. So he said instruction can be admitted, but it has only the second place, because instruction happens only when it is delightful. Right? So that's what he says. It is true that to imitate well is a poet's work, but to affect the soul or the reader and to excite the passion of the reader, and above all to move admiration in the mind of the reader. Either it would be an awe, or wonder, inspiration, or even fear. If you need to excite those passions, if you want to move the reader with admiration, only delight can help you. Only that can be. It can be done only if it delights the reader. Okay, a bare imitation will not serve this purpose. There should be delight in it. Okay, there may be too great a likeness, as the most skillful painters affirm, that there may be too near a resemblance in a picture. Say every lineam, every feature may be well portrayed. This only makes a beautiful resemblance of the whole, with an ingenious flattery of nature, that is, to heighten the beauties of some part and to hide the deformities of the other. So what does it mean? See, imitation, when he says about imitation, it could be the poet, or ഏറ്റവും സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റർ ആയാലും writer ആയാലും, he may say that he is able to bring in ഏറ്റവും ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ ആ ഒരു നേച്ചറിനെ അത്രയും റിസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. Every lines and features will be well portrayed. This does not imitate the same thing. It only makes a beautiful resemblance of that particular thing. Okay, so it is different. It's different from the original. It is imitation, okay, but again a new art is born. A new thing is born, a new creation is born. So you can't simply say that it is doing an imitation, a copy, a Xerox copy of that particular thing. A new art is born there. An artist, if you look at the artist, maybe in nature there could be a beautiful stream. Maybe it is a beautiful stream that he has portrayed, a river or a stream.
and the sparkle that you see in the painting may not have been there in the real life or in the nature when he was painting it. He adds this luster. He makes nature even more beautiful. So where can you say that it is an imitation? It is maybe he has imitated or copied it, but he has given added extra beauty to it. He has heightened the beauty of some parts, and there could be several other parts which would not have been very beautiful to have gotten it painted on the canvas. So he would hide those deformities. Okay, so therefore the poet, that is, therefore, according to Dryden, is neither a teacher, nor a bare imitator, nor a photographer, but a creator. One who, with life of nature as his raw material, produces a new thing altogether, resembling the original in its basis, but different from it in superstructure. Okay, so daffodils are made even more beautiful. The beauty of the daffodils is enhanced by Wordsworth in his poem, right? So that's what we say. Here the poet is not just a bare imitator or a photographer or a teacher who's instructing, or a bare imitator who's just making like a photographer who's just creating a copy, but he's a creator. He is using nature as his raw material, and he produces a new thing altogether, which is of course resembling the original, but it is a new creation. Okay, so it becomes a work of art rather than a copy. This is what Aristotle also mean when he was replying, or this is what Aristotle meant when he replied to Plato's objection that poetry is a copy of a copy. He said that the truths of poetry are not to be confounded with truths of life. Don't mix it. It is in this part of poet's work that Dryden feels the necessity of fancy. Again, I want you to go back to the Romantic period. You have already studied Romantic period, the criticism of the Romantic period, the 19th century. You studied Coleridge and Wordsworth. You studied lyrical ballads. You studied Coleridge's, some of Coleridge's fancy, imagination, biographia literaria, the work that was used in his critical treatise. Right? So here Dryden is speaking of the necessity of fancy, which later Coleridge calls the shaping spirit of imagination. Dryden uses it first, okay. It is fancy, he says, that gives life, or gives life touches, or in other words, breathes life into shapeless material from life or nature. Okay. Thus, Dryden defends Shakespeare's use of supernatural founded on popular beliefs, justifying that it is an imitation of other men's fancies. According to him, poetry and painting are not only true imitations of nature, but also the best of nature, of what is which is in the most noble and true form. And as I told you earlier, they present us with perfect images, and we have the pleasure to see all the scattered beauties of nature without its deformities or faults. I told you that earlier. It is as much as to say, as Sidney had observed earlier in our earlier video, that poetry imitates not only things which Plato said are mere copies of their ideal patterns, but also the ideal pattern itself is imitated. Okay, so it is unlike what Plato said.
It says that they are the copies of the ideal patterns. They don't just imitate the ideal patterns alone, they are the copies of ideal patterns, but they are the ideal pattern itself. Okay. All right, so we shall stop here and we'll begin the next video on his observation on drama in the next class. So thank you and keep safe. Don't forget to write the lecture notes. It will be helpful to you, especially during your examination. So kindly write down lecture notes. Okay, so thank you and keep safe.